Good morning, class. Good morning. Welcome to Basic Occupational Safety and Health. Okay, so our second topic is PPE. So PPE. So ito yung word of the for several months now. And where did you hear this? Saan nyo naririnig to usually, PPE? Ayan, tama. Gamit po ng mga frontliner. Thank you, Miguel. Construction sites, yes. Yeah. They're actually everywhere now. Bukod sa construction sites, medical, health, construction, any other opinions? Saan ginagamit ng PPE? Sa mga factory po, ma'am. Yes, factory. Yes, factory. Ano pa? O, tatlo na, di ba? Frontliner, construction sites, factory, ano pa? Medical field. Yes, medical field. Medical field, what else? Oh, medical field. Medical field's the same as frontliner. Okay. Low? Hello po. Saan pa? Dalawa na yung nasabi nyo. Medical, construction, factory, tatlo na pala, no? Okay, so, ano pa? Electronics, yes, electronics, yan. May gumagamit niyan. Yan. Siguro may kapatid ka, Miguel, na nagtatrabaho sa mga electronics company, mga semiconductor na masiselan. Yan. Kasi sa mga semiconductor, meron tayong tatawag na electrostatic, no, tayo. Yan. We can store up to 15 kilovolt of static electricity, which can damage ICs. Yan. Yan. Bukod sa electronics, anong kakambal ni electronics? Ano kaya kakambal ni electronics? Ayan, medical, construction, electrical. Yun, may electrical, 4 na. O, sige. Ano pa? Yes, electrical naman, thousands of volts yan. Laboratory, yes, or chemical. Thank you for your answers. Okay. Thank you for your answers. Yun yung mga some of the applications of PPEs. Kasi dati, ano, no? Dati kasi, hindi masyadong conscious sa health yung mga factory, yun, or yung mga nagpapatrabaho. Kaya lang, as time goes on or as time goes by, yan, mas matipid na-realize ng mga company, no, that it's cheaper to keep the employees safe than halimbawa magkaroon ng accident. Okay? And you have to have them hospitalized or ilang days siyang walang trabaho dahil may sakit or na-aksidente. Ayan. Kaya that's why by and by, okay, the companies become safety conscious. Okay? So that's when PPE comes in. Okay? Personal protective equipment. Yan. Bukod sa mga frontliners, we can have the firefighters. So yan, may mga fire retardant na mga suit sila, di ba? Ayan. So we have, let's proceed with the PowerPoint. Okay, anyway, do you have any question? None? Okay. May tanong ako, meron kayong subject na science, technology, something? Science and technology. Hello? Hello, class? Meron kayong subject na science and technology?
Hello? May subject in Science and Technology? Wala. Okay. Okay, so let's proceed with personal protective equipment. Okay, so personal protective equipment is any physical material or equipment that is placed between the employee and workplace hazards to reduce the injury potential of the hazard. Halimbawa sa ulo, ano ba to? Hard hat. Okay, sa paa. Boots, safety boots. Ayan, safety goggles. Lahat may word ng safety goggles, no? Safety. Safety hat, safety shoes, safety goggles. Ano ba to? Ear muffs. Okay. Gloves and belts. Okay. So, those are just the basics. Pero sa frontliners, meron pa silang suit, diba? Safety suits. Okay. PPEs to be selected and provided to employees assigned duties where hazards cannot be sufficiently abated or removed to prevent occupational injury or illness. Okay. So, PPE. So, for PPE, so assess. So, dapat meron kang hazard assessment. So, para makapag-decide ka what type of PPEs to be used, so you have to make an inventory. What are the potential source of hazards? Okay? So, may chance ba na mahulugan ng matigas na bagay yung paa mo? Okay? So, that's when you need the safety shoes. Okay? Pwede ka bang mahulog? Walang mga railings. You need the safety belts. Okay? So, kung high voltage, high current yung workplace mo, diba, sa mga electrical, okay? So, you need the safety gloves. Sometimes, you need the goggles. Okay? Kasi, diba, pag nagkamali ka sa kuryente, pwede kang ma-maim. Ayan, instant. Ayan, or fried to death. Okay. Okay, then, of course, different needs for different employees. Iba yung needs ni managers, iba yung needs ni supervisors, employees, okay? And everyone should be involved in the process of identifying the hazards, okay? And then, ayan, identification. Ongoing, hindi one-time identification, no? So there should be a periodic assessment of hazards and if the PPEs available are still applicable. Okay? Question class, question. Parang 5S din, sustain, no? You have to sustain, no? May identification ka and then you have to sustain. Okay. Question. Question for that? None so far? None so far? Question? None, ma'am. Okay. Am I clear? Malinaw naman boses ko. Can you hear clearly? Opo, ma'am. Okay, thank you. Ayan. I need some feedback from time to time. Okay? Ayan. Okay. Next, okay, what are the responsibilities of the management? Of course, the management shall provide PPE and training for person. Kaya, pagpasok na actual sa company, okay, whether be it you as an OJT or as an employee, ang unang training sa inyo is not about your job. It's about, of course, the regulations of company, yung history ng company. And aside from that, so may focus siya sa safety. Okay. May safety, ganito dapat ang suit nyo for certain areas. Yan, may mga areas yan, may mga zone, may mga zoning. Pag halimbawa sa zone na to, dapat ganito ang itsura ng suot mo. Yan. Kasi, di ba may mga uniform. Okay? May mga uniforms ang mga company. But then, if they have to enter a certain zone, so they have to put on extra suit. Oh, yan. Yun yung mga PPEs. Okay? So, actually, they are not just an ordinary fabric. So, halimbawa, sa mga doktor, have you ever thought na kung ordinaryong tela lang ba yung suot ng mga doktor, mga medtech o ano? Tingin nyo. Tingin nyo.
Tingin nyo, di ba, yung mga doktor, di ba, yung mga nurse, di ba, kung wala pa silang COVID, yung damit nila, yung mismong uniform nila, ordinaryong tela lang ba yon? Tingin nyo. Just an opinion. There's no Hindi right po, or ma'am. wrong here. Okay, thank you. Yan, hindi hindi. Yan. Repellent siya. Repellent na type ng tela such that yung dugo, di ba, madugo, medical field, hindi madaling dumikit sa water repellent, hindi madaling mag-soak in yung blood, ayan, or any other fluid sa damit nila. Ayan, di ba? Mga simple things pero it can provide us some protection. Okay? So the management shall provide PPE and training for personnels with signs, okay, with signs. So halimbawa, pag electrical, may signs yun na high voltage area, hindi ka pwede dito. Yan. O kaya pag mga HVAC siya, HVAC. Heating, ventilation, air conditioning area, hindi pwedeng kung sino-sino lang pwedeng pumasok doon. Yan. Mga engine area, hindi pwedeng basta-basta kung sino lang din ang papasok doon. So, mga authorized persons lang. Yan, pwede kang ma-aksidente doon, di ba? Yan. Ensure full compliance of responsibility of employees set forth in safety program and or policies. Ayan. Dapat, the management should be able to inculcate that safety in the minds of their employees. Okay, so they have to make sure that the employees do understand and practices yung safety protocols. Okay. Yan. May mga training. They are being required by the government to make sure that the safety for employees are being at the forefront. Ayan, kasi sa company, yan, may safety training, di ba? Safety. And then may na-aksidente ka. Tingin mo, anong pwedeng mangyari? Andiyan, mo yung konti speaker mo yun. Ano pwede mangyari? Alam ba, bigla kang na-aksidente sa company. Sasagutin ka ba agad-agad ng company? Yung bills mo? Hello? Class? Hindi po, ma'am, agad, ma'am, Ayan, na yan. Okay. Sige. Sige, yes. Kasi, ma'am, tatanungin nila kung ano muna nangyari. Ayan, yun. Salamat, Rimel. Okay. And Mark? Incident report po, ma'am. Yes, incident report. Sino ba ito? Natakpan eh. Sino yung sumagot? Kables? Ay, sorry ah. Takpan talaga. Paano ba i-move to? Ayan, si Alessandra. Alessandra, tama ba? Okay. And then Yes, investigate. Okay. Investigate. Ayan, incident report. Yan, kagaya sabi din nito Renueva kanina. Okay. You have to find out what happens. But of course, pag na-accident ka, papa-hospital ka naman ng company. Then, usually meron namang health card. But kung babalik ka pa sa company o hindi na, yan. Depende kung ang accident mo ba ay dahil ba accident yon or dahil hindi ka sumunod sa safety protocols. Yun, investigate talaga nila yun. And the company are very, very strict about that safety protocols. Kasi ayaw nila madungisan yung pangalan nila. They're actually protecting their brands. Ayan. Have you heard that the brand is more important than the product itself? Hello?
Opo, ma'am. Yes, no. Yan. Diba yung Coke? Oh. Bakit ba binibili ng taong Coke? Just because it is Coke. Okay? Apple. Yan. Apple. Mas mahal na ang brand ng Apple, yung the brand itself than the product itself. Okay? So inflated value, inflated yung brand. Why? Because the consumers are trusting more and more with a brand. Parang may recall ka, 'di ba? Halimbawa, bibili ka ng toothpaste. Pabili nga ng Colgate, pabili nga ng Colgate, yung close up, pero Colgate ang una mo sinabi, 'di ba? Yung may recall kasi yung Colgate sa'yo. Yan yung tatawag natin na brand. Okay, brand recall. So the company is actually taking care of its brand. And pag nabalitaan ng mga tao or ng mga customer nila na, ay may na-aksidente sa company nila kasi nagtitipid sila sa safety welfare of their company, of their employees. So kasiraan sa kanila yon, no? They cannot parang mas malaki pa yung gagastusin nila trying to redeem their ang tawag nito, trying to redeem their pristine brand name, yun, yung pagkakakilala sa kanila, yung name nila, than sa ginastos sa ospital sa'yo, no? Ayan. Kaya napaka-importante talaga ng safety. Kasi may mga ano yan no? May mga parang trails. Ayan. Kasi the clients is putting emphasis on the safety of its employees. Ayan. Okay, and then we have the supervisor shall ensure that appropriate PPE is available to employees. Yun, and it is properly used. Okay. So it is available, it is being dispensed and properly used. It is being received, and the employee shall use PPE in accordance with instruction and training received and guard against damage to PPE. Hindi naman pwedeng pagkabigay sa'yo, within a day, sira-sira ng PPE mo. Of course, you have to take care of it also. May mga company na libre yung PPE. Okay? Wala po yung presentation, wala. Nawala. Oh, what happened? Wala Sorry. po, ma'am. Kailan pa? Ayan. Okay na? Kailan tayo nawala? Anong slide tayo nawala, class? I'm not aware. Anong slide? Ito? Shall we start here? I'm not aware. Start ba tayo sa simula? Hindi po, ma'am. Anong slide tayo? Ito, tapos na. Okay? Tapos ito. Yes po. Ito? 5. 5. Okay. Ito. Ito? Yes, ma'am. Okay. So, sorry about that. I'm not aware. Okay. So, responsibilities of management shall provide PPE and training for personnel. Okay, so post-airs require PPE with signs. Okay, ensure full compliance of responsibility of employees. Okay, so dapat you have to inculcate the safety in company. Halimbawa kung it's part of their mission, it's part of their objectives to put the safety in at the forefront, ibig sabihin, they value the safety of its employees. Okay, so may inculcate yun sa minds ng mga employees, and you have the safety signs all over. Okay. So aside from the trainings that the company is giving you, yan, yung mga signs, yan, malaking bagay yung nagagawa nun, di ba? So what do you think? Bakit may mga ads all over, mga billboard signs? Mga billboard signs. Ano ba ang purpose ng mga billboard signs? To promote. Promote ads. Okay, di ba? Wala silang sinasabi, di ba? Sa mga ads. Hindi sila nagsasalita. They're just, yung mga billboard signs yan, nandyan lang yan for several months. Yan. Pero every time na dumadaan ka, unconsciously, yan. Alam mo, may billboard sign dyan ng, halimbawa, ng bench. Yan.
Dahil sa kakadaan mo dyan, so nagkakaroon ka na-inculcate na yan sa subconscious mind mo. Yan, na-inculcate. So, yun yung mga, yun yung dahilan kung that's why signs are also important. To remind the employees of their responsibilities to wear the PPE. Yan. And be conscious of safety protocols. So, may mga safety protocols na program. So, from time to time, bukod sa upon admission, so you have safety training from time to time, required yan. Okay? So, required yan. In-sponsoring yan ng company na they have to make sure that their employees are being reminded of their safety protocols. Okay? And then we have the supervisors shall ensure that appropriate PPE is available to employees and it is properly used. So they have to make sure that the employees are complying, and of course the employees should comply. Okay, and use PPE with instruction training received and guard against damage to PPE. So again, so there are companies that provides free PPE for free. Okay, pero yung iba naman, you have to pay in staggered basis. Ano? So, pag nasira mo yung PPE, you have to buy again. Pero may mga company na, this PPE is good for you for, let's say, 6 months. Pag nasira siya, wala pang 6 months, then you have to buy. Okay, so that's why you have to take care also of your PPEs. Okay, then we have employees shall care for their PPE properly. And then, of course, report its malfunctions to its supervisor. Baka yung natanggap nila may malfunctions. And follow safe work practices while working with hazardous materials and waste. Saan ba tong hazardous materials and waste? Ano yan? Anong industry? Saan tayo? Yan, saan ba tong when you say hazardous materials and waste, anong industry yan? Yan, chemical industry. Ano pa? Mechanical industry, ma'am. Sa mga mechanical kasi may mga metal treatment. Pwede rin. Actually, halos lahat ano. But more on chemical, ano pa? Nuclear, mga radiation. Waste. Yeah, yes. Waste management. Ayan. Lahat. Oo. Kasi mga electronics, meron ding waste. Okay? But more so with chemical. Yan. And radiation. Yan. Nuclear industry. Parang wala pa naman tayong nuclear power plant dito kaya minimal lang yung nuclear waste natin. Not unless na padalhan tayo dito ng nuclear waste. Ayan, we don't know about that. Baka lang. Okay? Then we have the conducts workplace hazard assessment to determine the presence of hazards which necessitate the use of PPE. Okay, ito nga yung hazard assessment. And then conducts periodic workplace reassessment as requested by supervisors and maintaining records on hazards assessment. Okay, hazards assessment, hazard inventory. Yan, identification. Yan, parang ano no, yung sa 5S, yung umpisa nyo. Yan, identification. Kumusta ang 5S nga? Sinusustain nyo ba sa bahay nyo? Yes. Tuwa naman nanay nyo. Sustain nyo yung 5S para matuwa naman ng mga magulang nyo. Kung sino man kasama nyo sa bahay. Ayan. Anong feedback ng mga parents nyo sa 5S video nyo? Do they have any feedback? Nagulat talaga. Himala. Ayan. That's good. That's good. Ayan. Dapat i-sustain nyo ha. Kasi yung palima doon, sustain. Parang hindi na mabigat ang trabaho kasi naumpisahan nyo na
Ayan. Yung start naman dyan ang pinakamahirap lagi. Okay? Ayan, hazard assessment and health and safety committee and provides training technical assistance to supervisor on proper use, currently approved PPE, and provides guidance to the supervisor for the selection purchase of approved PPE. Yeah. Sa mga company, may mga clubs din doon. Parang sa school, mga parang math club, ganyan. Pero doon sa company, meron dito yan, ganyan. Safety. Parang safety club sila. Parang ganun. 5S. Yan. Pero bukod doon, may mga extracurricular din sa mga company. Gusto mo magtayo ng bikers kayo, sige. Mountain climbers, pwede rin. Yan. Marathon, pwede rin. Yan. Pero may mga ganito ding committee. 5S committee, health and safety committee. And then we have periodically re-evaluating the suitability of previously selected PPE. Baka naman kasi gusto nilang bumili ng mura, madali namang masira. Ayan. So that's why they have to continuous to review, update, and evaluate the overall effectiveness of the PPE program. Okay, so we have health and safety committee supervisors identify the sources of hazards, impact. Ayan. May chance ba na may magkanta hulog-hulog dyan? Okay, that's why you need a safety hat. Maingay ba? Saan ba itong mga maiingay na to? Saang industry? Noise. Yung yun sa kalsada? Ano yun? Yung umaano ng kalsada, yung bumubutas ng kalsada para gumawa ng mas maayos ng kalsada. Ano yun? Hammer? Anong tawag doon? Nakalimutan ko na. Yung hammer, di ba? Jackhammer, ma'am. Jackhammer. Ang ingay nun, di ba? Yan, kahit nga tayong napapadaan na nakakabingi, di ba? Jackhammer. Mga pang-construction sites na ang iingay. Ayan, pang-iingay talaga sila. And so, that's why you need maingay. That's why you need ear muffs, no? Yung parang headphones dito. Protection sa ears. Ayan. Then heat. Ito naman heat. Saan naman to? Mag-stop ako para sa'yo. Heat. I-off mo yung cam mo. Ayun, iba naka-off naman. Hello? Class, I'm still here. Na-disconnect ba Opo, ako? ma'am. Yes po, ma'am. Heat. Pag heat naman, ano naman to? Saan to? Mga engines, engines. Engineer. Ayan. Diba sa barko? Ayan, mga engine doon. Mainit. Yan. Sa mga company, doon kayo sa HVAC. Heating, ventilation, air conditioning. Yun. Sa loob ng building, malamig. Pero yung, mga equipment noon sa, mainit. Ano pa? Mga boilers, steam, yan. Pwede naman kayo, baka mapunta kayo doon, di ba? Doon kayo. Yan. Electrical. Siyempre, alam mo na ito, mga pang-electrical engineering or technician. Kasi electrical, mahina na yung 200 volts, di ba? Mga kuryente ka na nga rin dun eh. Paano kung thousands of volts? Yan, nandun ka sa substation. Yan. Di ba? Kasi yung sa mga grid, alam niyo yung grid? Alam niyo yung grid class? Hindi grade grid. Grid. Hello? Class, yes or no lang. Alam niyo ba yung grid? G-R-I-D? G-R-I-D. Yan. Nasa chat na yan. Nanong ko na yung grid. Ayan. Spelling no, grid. Yung mga matataas na poste, tower ng kuryente. Okay?
Yung mga tower ng kuryente. Low. Yes, ma'am. Ayun, okay. Yung mga tower ng kuryente, ang tawag doon grid, electrical grid. Yan. Ayan ang kalsada ng kuryente. Ayan. May mga iba't ibang power generation plant sa buong Pilipinas. Tama ba? Yan. May iba't ibang nag-generate ng kuryente. Merong hydropower. Tama ba? Merong solar. Merong wind. Ano pa? Geothermal. Yung init ng init ng lupa. Yung steam. Yan. Iba-ibang source yan, di ba? Yan. So, yung kuryente na po-produce nga, yan, papadaanin niya sa grid. Yan. Yan ang parang pinakakalsada ng kuryente. Yan ang pinaka-EDSA, pinaka-SLEX ng kuryente. Grid, yun. Malalayo, di ba? Mula sa power plant, ang layo ng pupuntahan nga dito sa Metro Manila. May power plant pa dito sa Metro Manila? Hello? May power plant ba sa Metro Manila? Yes or no lang? Kayo talaga. Hindi ko alam, ma'am. Yes or Hindi no po or namin maybe alam, ma'am. Maybe po. or I don't Wala yata, know. ma'am. Ayan, wala We no. don't Meron. know, ma'am. Meron sa Wala. sukat, pero non-operational. Yan. Napapansin nyo sa sukat, sinong taga-south dito? Sukat, Alabang. Taguig, kita yan. Malapit sa Laguna, di ba yun eh? Yung parang may Taga-Tagig mala. ako. Hindi Ay, eh. oo, ma'am, yan. Taga-Binyan ako eh. Pero we once lived near there sa sukat na yun. Yung may mataas na parang chimney, dalawa, di ba? Tama ba? Oh, stick! Oh, Nakita ko na si... Yes, ma'am. stick! Oh, di ba? Ayun, yun. Tama, oo. It's actually a diesel power plant. Okay. Noong unang panahon, yun. Panahon ko. Nabutan ko siya, umaandar yun. Yun. Non-operational na siya kasi mausok. Diesel yun eh. Diesel power plant. Okay. Pero mini-maintain pa rin yun para anytime, kung talagang kailangan, pwede siya magamit, di ba? Pero least priority yung diesel power plant na yun. Kasi pag nagbuga ng usok, mausok na sa Metro Manila, dadagdagan pa ng usok, di ba? Yung mga environmental issues naman. Okay? So, usually, ang power plant, again, yung power generated, ang lalayo mula sa Metro Manila. Metro Manila ang nangailangan ng most ng kuryente, di ba? Kasi halos yung production, yung kita ng Pilipinas, nangyayari dito, economic activity of the Philippines are being usually dito sa Metro Manila. Kaya ganun na lang ka-immense yung energy requirement ng Metro Manila and Calabarzon. Kaya lang ang layo, di ba? Ang layo ng power generation nila. Ang layo sa dito sa Laguna. Sa ano ba yung taas dyan? Kalimutan ko na. Anong pasyalan doon sa Laguna? Sino yung taga Laguna? Taga dulo. Taga doon. Malapit sa Pagsanhan, sa taas no. Anong tawag doon? Anong tawag doon na? Aha. Sino yung taga Laguna? Wala. Yung power plant. San Pedro doon. lang ako, ma'am. San Pedro, hindi ka na lumagpas doon. Neighbor pala Hanggang tayo. ano lang, ma'am. Kalamba lang. Kalamba. Nakalimutan ko yung power plant doon. So, yung power plant doon no, sa Pagsanhan sa baba, sa taas niya. Yan. Yan. Ano din yun? Resort din siya. Okay? So, power plant. Yun. Water naman yung nagsusource doon. Ano pa? Sa Macban. Yan. Macban. Malapit-lapit yun sa Kalamba. Yun. From Maria Cristina Falls. Maria Cristina Falls. Saan ba yun? Nakalimutan ko din. Saan ba si Maria Cristina? Hindi ba yun sa ano? Sa Mindanao?
Dede. Hindi yan Maria Cristina. Wait lang ah. Kaliraya. Ay, naku. Ito pala, Kaliraya. Nakalimutan ko. Kaliraya po. Yan, Kaliraya. Yan, Kaliraya, Laguna. Yan, maganda dyan. Pag may time kayo, pag pwede nang gumala, gala-gala din kayo. Ha? Kaliraya. Yan. Meron ding Macban. Macban is in between Santo Tomas and Bai. Bai, Laguna. Yan, Bai, Laguna. Bai. Bai daw eh. Pero ang biggest dyan is Bai. Yan. Between Bai and Santo Tomas, you have Macban. Ang Macban naman, geothermal power plant. Yung init mula sa ilalim ng lupa yon. Sa Bicol, maraming geothermal power plant kasi maraming bulkan, di ba? Bulkan na yon. Ano pa? Okay? Sa Pangasinan, yung ano doon, may power plant din. Actually, marami yan eh. Hagdan-hagdan yan. Kasi mga Benguet, kabundukan yan, di ba? Yung mga Angat, ayan, mga tulay-tulay yan eh. Pinakababa na yung Lamesa Dam. Parang series of dams yan sila. Yan, mula sa pinakataas ng bundok, yan, may dam, may hydropower plant. Tapos yung sasalo sa dam na yun sa pinakataas, another dam ulit. Tapos may hydropower plant ulit doon. Another dam ulit. Tapos may hydropower plant. Pinakamababa na yung dam ng Lamesa Dam. After Lamesa Dam, ano na, sea level na. No? Yan na yung pupunta sa mga Maynila, Lamesa Dam, Maynila, yun sa mga rest of Metro Manila, yun sa Lamesa Dam. Lamesa Dam na yung pinakamababa sa series of dams na yun. Okay? Ang layo ng power generation. So that's why you have to, para ma-transport yan dito sa Metro Manila, kaya kailangan thousands of volts. Ayan, thousands of volts yung padaanin mo sa grid. Okay? Otherwise, kung mababa yan, kakainin na lang yun ng wire. Di ba? Ang wire may inherent resistance. Tama ba? May electrical circuits na ba kayo? Class, do you have electrical circuits? Opo, ma'am. Po. Ayan. And the wire may inherent resistance. Tama? Na-discuss ba sa inyo yun? May inherent resistance yun. Ano? Pag mababa yung voltage, hindi na makakarating sa atin yung kuryente dito. Yan. So that's why it has to be thousands of volts. And then sa mga substation, from that thousands of volts, tsaka siya i-distribute ng mas mababa. And then pagdating dito sa mga bahay-bahay, mas papababain pa. That's why you have transformers sa mga poste-poste. Para pagdating sa mga bahay-bahay, 200 volts. 220 volts na lang siya. 220 to 240 volts. Okay? So, kaya mga electrician, kailangan din nila ng appropriate PPEs. Kasi otherwise, isang pagkakamali lang nila doon, yan, pinakamababa na yung maputulan sila ng kamay o paa kung saan man mag-exit yung kuryente. Ano? Ayan. Penetration. Paano ba to? Sa mga gumagamit ng mga pointed materials na pwede kang masaksak. Okay. So we have chemical. Okay. So pag nasa mga chemical companies ka, sa mga chemical, ayan. Importante din ang PPEs. Ayan. Alam niyo yung panlinis ng CR? Hello, class. Alam niyo yung panlinis ng CR? Moriatic yun. Muriatic, di ba? Muriatic is like a diluted hydrochloric acid. Tama ba? Yan, hindi pa matapang yun. Pero tingnan niyo naman yung effect sa CR, di ba? Yan. Sa mga company like semiconductor company, they use hydrofluoric acid. Hydrofluoric acid. Okay? There was one incident in Taiwan. Okay? It was related to me by my student. Years ago, siguro mga within 5 years ago.
Ayan, there was an accident. Okay, there was a hydrofluoric acid spill. Ginagamit yun panlinis sa mga electronics. Okay. And it has to be taken care of very carefully. Why? Natalsikan siya ng hydrofluoric acid sa likod and in a matter of hours, ano ka na, mommy ka na, mommy. Okay? Kumakain siya ng calcium. Yan, calcium sa katawan. Yan, parang you're being eaten to death, eaten alive. Ayan, mga hydrofluoric acid. Yan, that's why it has to be taken care of very carefully. Okay? Ayan, dust. Yan, kala mo, dust. Ano ba? Mga ordinary dust lang ba to? Baka sa fields ka, no, yung mga dust. O kaya radioactive dust. Okay? Material handling. Okay? Baka material handling, courier. Yan, naghahatid ka ng mga radioactive or biohazards material. Okay? Question? Question, class? Question? None, ma'am, none. None. Okay. Okay, so types of PPE. So we have safety glasses, goggles, face shields. Yan, ito na tayo no, new normals, di ba? We have face shields, then you have the safety mask, okay, helmets, hoods, sleeves, harness, shoes and boots, okay, mats and blankets. Ayan, mats, mga ESD mats, okay. And blankets, respirators, gloves, coveralls, and many others. So marami yan. No? Depende kung saan ka maa-assign na industry. Okay? So you have the various rules here, 1080 per PPE and devices. Okay, job provisions, eye and face protection, respiratory protection, head protection, hand and arm protection, safety belts, and safety shoes. Kasi various industries requires various protection. May mga different levels yan. Ayan, ito. This is an example of face shields. Ayan. Saan ito pwedeng gamitin? Pag nag-welding ka, you have your face shield. So, aside from face shields, you also have the goggles inside. Ayan, di ba? So, it can be used in molten metals. Yung heat pala, pwede sa yung mga metal industries, mainit din doon. Sa Bikutan, have you been in Bikutan? Malapit sa Bikutan, may metal industry kayo doon, di ba? MIRDC, tama ba? Are you aware na may metal industry doon sa Bikutan? Hindi po. Nadaanan, ma'am. Nadadaanan nyo. Meron doon, di ba? Okay. Yan. Mainit din. Ayan, working with injurious radiant energy, radiation. Baka gusto yung mag-astronaut, ayan, no? You need a PPE also. Pang-astronaut naman. Okay, eye and face protection. Okay. Shall conform minimum requirements for hazards which are designed, intended to. Ayan, fit snugly, not interfere with movements of use, be reasonable. Ayan, ngayon kayo, na nag-online class kayo, di ba? Baka nakatuto kayo sa cellphone or computer. So, you can have also a safety glass that protects you from UV or blue light. Kasi ang issue sa masyado kang exposed sa computers, TV, and cell phones, blue light damage. Okay? Aware ba kayo doon? Are you aware of the blue light damage? Blue light damage, class? Blue Yes, light damage. Hindi Ngayon po. nyo lang narinig? Ayan. Ayan. Blue light damage. Or UV light damage. Ayan. Blue light damage. It damaged the retina of the eyes. Retina. Retina. Ayan. Alam niyo retina? Ano ba yung retina? Ako actually malayo ako sa monitor. I am at the 1 meter away. 1 meter away from the monitor of the screen. Okay, alam niyo yung retina?
Ayan, why do we need goggles? Ayan, syempre protection. Ayan, cornea, magasgas yung cornea nyo, napakasakit nun. Ayan. Blue light damage, it damages the retina. Alam niyo retina, class? Yung sa Retina. mata, ma'am. Ha? Sa mata, retina. Okay? Alam mo yan, Brian? Okay, Alessandra, what is retina? Retina. No, retina, no? Sige. At the back of the eyes yun, no? Sa back of the eyes, it receives the, yun yung nagre-receive ng, ng? Light, ma'am. Ayan, light. O, yan, tama, light. Yan. Yan, nasa back of the eyes. Yung cornea sa labas lang yun. Diba? Yan, lapit po siya sa optic nerve. Tama, no? Yan. Galing mo, Alessandra. Pwede ko maging doktora. Malapit siya sa optic nerve. Yes. Yan. It damages the retina. Kaya nga, dapat hindi kayo masyadong tumitig. Kaya bawal kayong tumitig sa araw, di ba? Yun. It instantly kills the retina. Yan. Yung mga cells doon. Yan. Pwede kayong mabulag. Yan. Damage to the retina. Kapit ka sa dugo. Ayan. Yan. Pero by and by, okay, by and by, yan. Tayo, no, tayong lahat naman, ano, kailangan nating lumabas ng bahay, expose tayo sa araw. Dapat pero protection na nyo din yung mata nyo, no? Dapat you should wear shades, no? Kasi cumulative yung damage sa retina. You can have a macular, age-related macular degeneration. It means na your retina is being damaged by repeatedly exposure to the sun. UV. Kasi yung sun natin may UV yan. Tama ba? Okay. Kaya shades, hindi lang yun forma, no? Protection din sa mata. Okay. Pero syempre kung mag-shades kayo sa you have to wear glasses sa bahay. Pwede naman mag-shades or you can have a clear glass just to protect your eyes from the blue light. Yan. Okay? Ano pa? Ayan, may mga classes din siya sa head. Hard hats, okay? So, iba yung hats. Iba't ibang color yan, which depende sa application niya. Yan. Class A, protection from falling object, okay? Falling object, hindi sa mga pa-fall. Okay? Against fall of a wearer from certain height. Yan. Mga construction sites to, di ba naman, wala pang railings, naka second floor na, third floor, mataas na masyado, then you have to wear certain hard hat. Okay, combination of A and B, A and E for falling articles in electricity and AB. So, lumalabas pinakamataas dito is AB and ABE. Okay. And then, aside from that, okay, so you also have various types of protection gloves, safety gloves, okay? So, depende kung saan kang industry. Merong rubber, neoprene, okay? Meron ding leather, okay? You may need synthetic gloves for petroleum products, okay? Sa mga petroleum, you also need a mask. Yan, mask na pang petroleum. Tama ba? Ayan, kasi ano din yun, di ba? Yung fumes, yan. Yung parang amoy ng petroleum, nakakasama din sa kalusugan nyo. Ayan. Ganun din sa mga chemical industries, you also need a mask. Ayan, vibration absorbing gloves. Ayan, vibration absorbing gloves. Halimbawa, sa jackhammer, yan, nagbabibrate, ano, yun nakakapagod din yan, Okay, so ano pa? Gloves may be cotton or leather. Okay. Never wear metal reinforced gloves around electrical work. Syempre naman. Okay. Kaya nga, if you're doing electrical works, no jewelries. Bawal ang jewelries. Ano? Are you aware of that? Nung walang sa'yo, Brian. Yung class B. Bawal ang class
B, bawal ang pa-fall. Restart mo. Nawala. Nawala PowerPoint? Nawala ba? Hindi sa kanya lang po. Sa'yo lang. Lang sa'yo, Brian. Okay. Okay na? Okay. Saan na ako? Ayan, are you aware that if you're doing electrical works, you are not allowed to wear any jewelry? Yes po. Kasi it may provide, short circuit, di ba? Yan. Bawa, may ring ka sa kanan. Then you also have a ring sa kaliwa, nagkamali ka ng hawak. So, merong path ka na. Yan. May entrance, may exit. Yan. Yan. Pwede ka makuryente. Diba? Kasi, ang katawan natin, pag tuyo tayo, actually, good conductor tayo, diba? Yan. Pag tuyo, we can provide around mega ohms of resistance. Okay? Pero pag basa, from mega ohms, nagiging kilo ohms na lang yun. Okay? Kaya lalong-lalo na pag basa ang kamay or bagong ligo tayo, okay? Hindi tayo pwedeng humawak ng kuryente. Yan, kasi pwede mas mataas ang current na dadaan sa'yo pagka wet. Wet yung katawan natin. Kasi nag-change yung resistance natin from mega ohms, 1 mega ohms to kilo ohms. So imagine that. If you have 1 mega ohm, if you have 200 volts of kuryente and you have 1 mega ohm resistance, ilan yung current nun? Nag-electrical circuits na ba kayo, class? Yes po. Ilan ang current nun? If you have 200 volts, gamitan natin ng calculator. Okay? Halimbawa, 200 volts divided by 1 meg. Okay? So, you have around 200 microampere or 0.2. Okay? So, you have around 0.2 milliampere. Okay? So, you have 0.2 milliampere if your body is dry, but if your body is wet, basa sa bagong ligo or basa sa pawis, okay, it can drop from mega ohm to, okay, ayan, or, okay, so from pag dry body, okay, dry body, you have resistance of, current of, okay, resistance of 1 meg. Current around 0.2 milliampere. Okay? But wet body, you have, let's say, around 1 kilo ohm resistance. Okay? You'll have 200. That's already 200 milliampere. Ayan, ang taas ano? Ayan, you have from 0.2 to 200 milliampere. Mataas yan. Mataas yan. Ang exposure natin dapat is around 30 milliampere for a very short period of time. Very short period of time. Hindi pwedeng, hindi pwede. Kaya if you have 200 milliampere, that's ano na yan. Pwede ka ng, para ka ng fried chicken yan. Okay? Be sure gloves fit. Okay, of course. So it should be around the same, right size for you. Hindi pwedeng maluwag, baka malaglag or masikip, madamage yung may hands natin. Okay? There are no ANSI standards for gloves. Pero meron namang review for gloves, okay?
And then you also have safety shoes, iba-iba rin. So you have for heavy work, normal work, light work. Depende kung saan mo gagamitin, no? Meron ding steel-toed para hindi, kahit mabagsakan yung paa mo, hindi naman madurog ang paa mo. Okay. Puncture-proof soles, kahit na may pakalat-kalat na dyan na tamtax, pako, ayan, hindi maano ang paa mo. Ayan. Yeah, rubber synthetic footwear and chemicals. Yeah, para hindi mag-react sa chemicals and non-conductive for electrical work. Okay, avoid leather around chemicals. Ayan, foot guards or ankle shields may be needed for some jobs, and static free shoe designed to drain off static electricity needed around computers, yan, or semiconductors, yan. Very particular sila dito, ayan. And then we also have hearing protection. Okay. So you have earmuffs. Yan. Kasi sabi dito, damage can be caused without pain. Hindi mo napapansin, okay? Hindi mo napapansin na nabibingi ka na pala. Kasi nasasanay ka na, no? Sabi nga, gradual decrease in hearing. Ayan, without pain, no? Walang manifestation. Nabibingi ka na pala. Okay. Question, Clark? Question. Hello? Are you still with me? Okay, okay. Okay. Yan. Yan. Hearing protection. Yan. Meron tayong earmuffs dito. Yan. Pero baka naman nag-earphone kayo tapos ang lakas-lakas naman. Yun, nakakabingi din yun, class, ha? Ingatan niyo yung tenga nyo. Yan. Pag nawala na yung capability ng ears nyo na makarinig, paano pa natin ibabalik yun? Hindi na, irreversible na yung damage. Ano? Yan. Pag nabingi na. Yan. Ano pa? Yan. Incorrect or protect. Ayan. Okay? So, kailan tayo kailangan mag-earmuffs or ear protection? If the sound levels reach 85 decibels over a period of 8 hours. 85 decibels. Ano ba yung 85 decibels? Ah, 85 decibels. Yan. Heavy traffic. Grabe ha. Heavy traffic. Pag ma-traffic at at sabay-sabay na nagbusina, ano na siya, nakakabingi na. Yan. Window air conditioner, ayan. Noisy restaurant, power lawnmower, 85 na siya. Yan. Shouted conversation. Boombox, ATV, and motorcycle. So, mga engines, ano. Yan. School dance, ano pa. Gunshot. Stock car races. Ayan. So, pwede siyang makabingi. Ayan. Kaya that's why you need to wear earmuffs. Okay? Ayan. Pag nagsisigawan kayo, pwede siyang makabingi. Okay, yan. Dapat practice nyo na. Huwag kayong nagsisigawan dati sa school, sa bahay. Ayan. Okay? Ayan. Okay, ano pa? Ayan. Ito yung another variation ng earmuffs, earplugs. Okay, earplugs. Okay. So, around engine, maingay talaga. No? Generally, if you're working around engine, maingay talaga. Ano pa? Ito naman. Question about earplugs or earmuffs.
Question. Track, ma'am, yung horn, yes. Oo, yung horn. Kaya sa mga hospital, di ba, no horn blowing sa mga schools. Yan. Kaya lang, hindi naman susunod sa atin yun, ano. Yan, minsan, bawal din sumigaw. Yan. Yan. May naninigaw ba sa inyo? Sa inyo, class, sino sumisigaw sa inyo? Lalo, PNR, yan. Lalo na pag diretso sa tenga, no? Yung, ba, sisigawan ka, tas diretso sa tenga. Yan, masama din yun. Bawal yun. Yan. Pambubuli yun. Yan, sisigawan ka sa tenga pa talaga, no? Yan, PNR. Actually, yung PNR, okay, yung driver ng PNR, bingi na sila. Yan, bingi na sila. Ano yung 276, Lagria? Ano yung 276? Oo, yung parang pinaka-commandant doon. Yung 276, sisigawan ka sa tenga talaga, sa tenga pa. Ayan. Yung mga driver ng PNR, bingi na yun sila eh. Kaya pagka kung mapapansin nyo, nag-uusap sila, lakas ang boses nila, no? Ayan, kasi ang ingay dun sa PNR. Yan, sa ROTC, pag sigawan ka ng komandan mo, yan, nakakabingi din yun. Class, irreversible ang damage sa hearing nga. Pagka nabingi ka na talaga. Ayan. Kaya ingatan yung tenga nyo. Ingatan yung pandinig nyo. Ayan, di ba? Ayan. Huwag kayong makinig ng mga loud music or loud noise kung hindi naman kinakailangan. Or kung ano, dapat sandali lang. Short burst lang. Okay? Ayan, ROTC. Ano ba yung 276 sa ROTC? Ano yung 276 sa ROTC class? Lagria, ano ito 276 sa ROTC? Ano to? Hello? Low. Batch. Okay. Okay, batch number nyo. Parang class number. Okay? Okay. Saan tayo? Last na to. Hindi pa pa. Respiratory protection. One of the last. Malapit na matapos. Okay? Yan. So, you have yung mask. Alam niyo na yan, may mask. Tayo ngayon may medical mask. Okay. Meron ding safety mask para sa usok, lalo mga firefighters, chemicals. Okay. You have your respiratory mask. Okay. Or radiation. Iba rin yung respiratory mask doon. Okay. Yan. Kasi, ba sa mga chemicals, may mga fumes yun, di ba? Na pwedeng, malanghap mo lang, pwede ka nang madets, di ba? Yan, ba? Sa mga chlorine, yan. Huwag kayo baka mamaya, pag naglilinis kayo ng CR, nagmumuriate kayo, nagstay kayo sa loob, di ba? Pwede kayong madets doon. Clorox, kahit Zonrox, yan. Masama yung nun, usok sa katawan nyo. Yan. Kaya huwag kayo masyadong magamit ng mga chemicals, no, yung mga artificially prepared cleaning products kung hindi kinakailangan. Minimize your exposure to those, no? Yan. So that's why you need a mask here. Yan. Then we also have, we have safety belts, okay? So you have safety belts if you are 20 feet. Ano ba itong 20 feet? Pag 20 feet ka, parang equivalent na yan sa third floor. Yan, di ba? Kasi 10, ground, second floor, 10 feet, 20 feet. Okay. So, parang ka nasa third floor nito pag nasa 20 feet ka. Para ka nasa bubong ng Italian building. Okay. Ayan. So, safety belts should be chrome tanned leather. So, leather. Alam naman natin mga leather matibay. But it has to be lined with cotton para medyo cozy naman siya gamitin. Okay? And should be able to support
250 pounds. Yan, without breaking. 250 pounds. Napakabigat nito kung 250 pounds ka. Usually naman, ilang pounds pa kayo? Ayan. Actually, sa mga safety, okay, sa mga safety issues or safety products, alam ba ito, 250 pounds, okay, so dapat mga gagamit nila 125 pounds lang or less. Hindi sinasagad ang 250 pounds, okay? Pag sabi yung limit 250 pounds, huwag mo na paabutin sa 250 pounds. So, alam ba, around 200 lang or less ang gagamit niyan. Okay? So may mga specified products, belts, anchors should be able to support a pull of 730 kilograms. Okay, lifelines, ayan, may mga lifelines din tayo. Okay. And then, when to wear PPE. Okay. Ayan, you have to be trained when to wear PPE. At anong klaseng PPE ang gagamitin at paano siya isusuot doon, doff, paano siya hubarin, and adjust, okay? Parang sa mga PPE ngayon na medical frontliner, di ba? So, there are methods how it should be worn properly, paano siya tatanggalin din properly, ayan. And limitations, ano ba yung PPE na yung good for 1 day lang or good for 1 week, good for 6 weeks soon? So you have to change, okay? Care and maintenance and useful life disposal of PPE, okay? Test of PPE is care of by, okay, we have Occupational Safety and Health Center and Safety Control Division of the company. Okay, so all PPE must be kept clean and maintained, okay? Should be inspected and cleaned at regular intervals. Yung word na regular intervals. So, dapat may activity talaga yan. Sa mga company, may activity talaga yan na chine-check yung mga PPE nyo. May activity talaga yan na titrain kayo over and over again. Kahit na alam nyo na yun. Atinin pa rin kayo ng safety programs. Yan. Para magkaroon ng recall, hindi nyo makalimutan. No? It would become part of your lives. Okay. Shall not be shared between employees. Siyempre naman, parang girlfriend lang to, no? Hindi mo pwede ipahiram sa iba, no? Until it has been properly cleaned and sanitized, no? Pero kahit na, dapat ang PPE should be a personal belongings, di ba? Ayan. Storage of PPE. So, kahit, halimbawa, may mga PPE na hindi nagamit. Kaya lang, lagpas na siya sa recommended period. Meron din siyang tinatawag na parang expiration date. Kahit na hindi siya nagamit, kung lagpas na siya sa expiration date, hindi na rin siya pwedeng gamitin, no? But it should be guarded against dust, ayan, humidity, heat, ano naman yun parang pagkain lang, no? Should be guarded against heat, humidity, and dust. Okay. And then, of course, records. Okay. So, yan. Supervisor shall maintain training records for at least 3 years. Yan. Required to sa kanila. Yan. Kasi yung mga yung Department of Labor and Employment. So, pupunta yan sa company. And then, check nila yung mga records nyo. Safety records, maintenance records. So, dapat meron silang ganyan. Yan. And inspection. Okay? So, that's all. Last na pala to. Okay? Any question, class? Any question? None, ma'am. None. Okay. How about the others? May Wala natutunan po, ba ma'am. kayo? Ano ba natutunan Yes, nyo? ma'am. Sige nga, lahat kayo nga magsabi sa akin ano natutunan nyo. Okay, mag-roll call ako ha. Serda, ano natutunan mo, Serda? Ayan, ayan. Serda, ano natutunan ni Serda? Ay. Sige, balikan ko si Serda. Brian, ano natutunan mo, Brian? Ma'am, yung About safety our first po sa paggamit ng safety. PPE, ma'am. Safety Tapos, first. ito na-alert yung mga ma'am, mga power plant. Ayun po. Ayan, no. Okay, Korea. Anong natutunan ni Korea?
Iba't ibang Charis. uri po ng PPE po, ma'am. And Okay. kapag sa company. Aha. Christian. 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 Proper use of PPE. Okay. Danilo Lapena. Danilo. Lapena. Lapena. Oo nga, what about safety na natutunan mo? Eh, ano yung particular about safety na natutunan mo? Lapena. Habang inaantay ko sagot ni Lapena, let's proceed with Balolong. Rules. Oy, Lapena, explain mo tong safety. Ano tong rules na binabanggit mo, Balolong? Give an example. Anong mga rules? Balikan ko kayo. Okay. Dalawa na ang babalikan ko, si Lapena at si Balolong. Palin. 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 Palin? Sabi ni Balolong, yung mga class. Anong class ito? Class of PPE? Different classes? Class A. Class of PPE siguro to. Danilo, ano to safety na particular? What about the particular safety? Nasaan na ba yung mga classmate nyo? Palin. Trebucho. Ano natutunan nyo? Lagria. Sige, advance ko na kayo. Torre Nueva. Sige, mauna ka na. Balikan ko na lang sila. Sige. Health first po ma'am pagka trabaho po ma'am yung gusto po ng company. Para ano po ma'am, kung hindi mo alagaan yung health mo, walang magtatrabaho po ma'am. Kaya may PPE po na pinapatupad sa company. Yes. So, huwag kayo magtatrabaho sa company walang hindi inuuna yung safety ng empleyado. Ayan. Lagria, ayan. Si Lagria. Gamit po ng PPN, it's important. Okay. Oy, sila Pena, hindi pa sumasagot. Nasaan ka na ba? Nag-left the group ka na ba? Significant of PPEs in certain field. Yes, ayan na. Proper use of PPE. Natutunan ko po kung anong kahalagaan ng pagsusuot ng PPE sa iba't ibang field. Ayan. Different fields, different PPEs, no? Sa different fields po, may different PPE na ginagamit. Ayan, tama yun. Ano pa? Sino pang gustong Sino pa yung mga hindi nakasagot dito? Balbida. Sumagot ka na ba, Balbida? Sa chat? Balbida. Wala pa. Sige, ano? Yun, ma'am. Babida. John Paul. John Paul. Awareness sa working place while working. Awareness. Totoo yun. Ayan. Dahil sa mga multitasking, parang lahat passive na sa inyo, no? Kaya dapat talaga awareness. Mindfulness. Naputulan ko po na nakabingi. Totoo ba to? Babida. Bawal tumingin sa araw. Bakit tumitingin ka ba sa araw? I learned different thermal energies in Laguna. Tribucho. Tumawa ka lang, Tribucho. Anong masasabi mo? Ayan, secure yourself by, Retina? Ma'am, Sino ka? Kabiles po. Ano natutunan mo? Natutunan ko po kaya po nagiging strict yung isang company dahil po, yung iniisip nila is yung safety palagi ng mga, employer. Oo, syempre. Mababawasan sila ng client pagka pinapabayaan nila yung employee nila, no?
Hirap kayang maghanap ng magaling na employee. Kaya as much as possible, they keep their good employees. Okay? Si Longkop. Sumagot na ba? Longkop. Sa Trebucho, Retina. Hindi po talaga alam yung Retina. Trebucho. Secure yourself first basing okay. Longkop, safety first. Tapos ka na ba? Sorry, tapos ka na pala. Ayan, lahat man yata to, no? Si Mortel, parang hindi ko pa noon nakita. Mortel, nakasagot na ba? Mortel. Wala pa, Mortel? Tulog ka na ba? Nag-lunch ka na? Mortel, ano natutunan mo? Uy, wala si Mortel. Ano ba to? Hello? Si Mortel? Dito si Mortel, oh. Mortel, ano natutunan mo, Mortel? At saka Roldan. Roldan. Marami. Sige, Roldan. Marami po. Oo nga, gano'ng karami. Sa dami nun, kung 10 yun, isa lang. Sabi na lahat ma'am, medyo natin yung mga ano eh. Sige lang, sige. Yung mga safety ganon, chucho. May mga paggagamit ng mga safety equipment, ma'am, ganon. Anong Nasabi ko lahat safety nila eh. equipment? Example ng safety equipment. Ang katulad ko ng mga Face. face shield, ma'am, ganon. Sa mga nag-weld, yung mga na-mention mo ka kanina, ma'am. Sa mga medical field, ma'am, mga face mask, et cetera, Okay. ganon, ma'am. Ganon. Mortel, ano yung nasabi na nila na gusto mong sabihin ulit? I-review ko to lahat, Yan. Ano kaya yan? Recitation. Christian Ma'am. Salazar. Parang hindi ka pa sumasagot. Christian Salazar. Laid. Be responsible. Ayan. Huwag niyong papahiram mga pipiin niyo. Personal nga eh. Diba? Yan. Salazar. Asan si Salazar? Re-reviewin ko itong meeting chat niyo, Yes, sabi ni Morte, construction sites. Ayan. Mga safety shoes, safety belt, safety hat, safety goggles. Oo, may expiration. Lahat ng bagay may expiration. Siyempre. Salazar. Saan si Salazar? Nandito pa ba si Salazar? Salazar, are you still there? Ikaw na lang yata hindi sumasagot. Salazar? Kung nahihiya kayo, pwede kayo mag-type sa meeting chat. Salazar. Ayaw mo talaga. Comment na po. Nag-comment na ba siya? Naka-green kasi siya, hindi siya nagsasalita. Okay. Okay, so lahat kayo nag-comment. Salamat for your participation. No? I'm really glad that you are participating. Yeah. Siyempre, pati din sa relasyon, dapat may PPE. Ang karelasyon nyo, ang girlfriend, boyfriend nyo, parang PPE. Huwag nyong papahiram. Okay? Huwag nyong papahiram. Ayan. Ano pa? Okay. So, salamat. Salamat sa participation nyo. Natutuwa naman ako sa inyong participation. Yan. Yung discussion natin. Okay. For your next activity, next activity natin is you have to draw at least dalawa lang. Dalawang tao na may different fields, na may suot na PPE.
May suot na PPE. Then you have to take a picture. Pwede, kahit anong medium ha. Pwedeng sa bond paper. Then you have to take a picture. Or digital. Yan. Pero wag naman kayo mag-download sa internet. You have to show your artistry. Yan. Maganda yung makulay. No? If you have a crayon, mga colored pencil, maganda yon. Yan. Ayan. Sa ano lang, sa papel, huwag na lang sa computer. Baka mamaya download lang kayo. Mag-drawing kayo ng 2 tao, different fields na may suot na PPE. Okay? Okay ba yan? Then you have to post it sa FB site natin. Question? Question? Ma'am, excuse me po. Sa ipapasa sa FB po. FB. May FB site tayo, di ba? Pipicturean yun. PPEs, 2. Lalagay nyo ng title, PPE ng construction site, PPE in electrical fields, PPE in electronics, PPE in medical fields. Yan, kompleto. Head to toe, Head to toe PPEs. Drawing. Using crayon or colored pencil. Okay? Ma'am, excuse me po. Yes. Si Dipadwa daw po, ma'am, hindi na-send yung sagot niya. Saan? Sino? Dipadwa Kelly daw po. Ayan na. Para sa'yo, yung safety na dapat hindi ka nagde-depend sa company, dapat alam mo sa sarili mo ano yung tamang gawin. Ito ba yun? Kelly? Kapapasok lang eh. Magsagot ka. Kapapasok lang yung sagot mo, may delay na traffic. Kala mo, Okay. Sarap ng tawa mo, O, pumasok na. Sabi naman yung tao, overreact. Ayan. Okay lang yun. Cute daw. Ayan. Masaya. Maganda naman yung tumatawa, no, kaysa umiiyak. Ayan. Ma'am, kailan deadline week, po, ma'am, next nung week. ipapasa? One whole bond paper bawat PPE. So you need 2 bond papers para pag pinicturean nyo, malaki. Diba? Hindi masakit sa mata. Make it as colorful as possible. And then, if allowed na yung hindi natin alam, no? Dali nyo sa school, post natin sa dingding, ha? Sa Monday Yan, po, ma'am, no? Next Thursday. Sige, I'll give you time. Okay. Hindi tayo magmi-meet sa Monday. Okay? So, no pressure. So, I'll give you 1 week to do that. Okay? Sige po. 2 again, you have to join na 1 whole bond paper. Yan. Ano ba ito? Sa radiation siya nagtatrabaho. You have to draw. Ito naman sa medical field, you have to draw a picture of a man or a woman wearing PPEs from head to toe. Lagyan nyo kung anong field sa ilalim. And, yun. Okay? Tapos, dapat may description kung ano yung PPE na gamit niya. Ano yung, halimbawa, ano yung description ng face shield niya. Kasi may mga class siya, di ba? May mga specs. Okay? Okay? Okay na? Question? Wala po. Okay. Thank you for your time. Thank you for attending my class. No? I'm glad, no? Masaya ang klase natin. I hope na ganito tayo lagi. Okay? Okay. So, if you don't have any question, no more question? Any question? None? So I have to end this class. Okay. See you next meeting. Okay. And sige. Bye. If you have any question, please feel free to message me at my messenger account. Okay.